Todavía no escucho música. Ahora sí. Intermedio, bien, normal. Todavía no escucho música. Bueno, si vas a hablar con la música, está bien. Intermedio, bien, normal. I don't think we see. Oh, We're going to... Bueno, si vas a hablar con la música, está bien. I don't think we see. Oh, We're going to...
I I don't think we hear you. We only hear the music. Yeah. Okay, let's start again. Yo no. Nice relaxing movie or music. Okay. Hey, coders, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Todo bien aquí en el live? ¿Creo que me pueden escuchar correctamente? Si me pueden escuchar, confirmen en el chat y con eso empezamos. Nice relaxing movie or music. Okay. Hey, coders, ¿me pueden escuchar bien? ¿Todo bien aquí en el live? ¿Creo que me pueden escuchar? Ok, bueno, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este live stream. El día de hoy vamos a volver a empezar, porque de hecho ya avancé varios segundos, pero no hay problema, es temas técnicos. Por lo general ustedes saben que yo no hago live streams. Pero bueno, el día de hoy vamos a probar algo nuevo porque las personas de Immigo me están acompañando. Y bueno, como ustedes saben, la gran mayoría de los que están en el canal, en varios videos ustedes saben que hay como una intro, un sponsor de Immigo en muchos de mis videos, y es una plataforma que he decidido aceptar porque ellos enseñan inglés, pero lo enseñan de una forma interesante. Entonces el día de hoy voy a tratar de darles una especie de demo y también el motivo de por qué ustedes podrían aprender inglés utilizando la plataforma y cómo les puede ayudar si en caso ustedes quieren mejorar sus habilidades. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de, digamos, darles como un resumen. Ok, entonces voy a ver si al menos con esta demo del día de hoy voy a darles como un resumen de todo lo que vamos a llevar o todo lo que pueden ir aprendiendo en la plataforma, y a partir de allí creo que podríamos ir haciendo algunas preguntas. Algo interesante también de todo este live del día de hoy es que ustedes van a estar obteniendo algunos premios como unas suscripciones en Immigo, así que con eso vamos a empezar, ¿ok? Y al menos con esta demo del día de hoy voy a darles un resumen de todo lo que vamos a llevar o todo lo que pueden ir aprendiendo en la plataforma, y a partir de ustedes van a estar obteniendo algunos premios como unas suscripciones en Immigo, así que con eso vamos a empezar, ¿ok? Y al menos con esta demo del día de hoy voy a darles un resumen de todo lo que vamos a llevar o todo lo que pueden ir aprendiendo en la plataforma, y a partir de Ok, listo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que quiero darles como una introducción, como si fuera una clase, es típicamente que en Immigo ustedes van a poder, digamos, presentarse, van a poder colocar su nombre, de dónde son y el nivel de inglés actual que tienen. Esto es muy común cuando se hace una típica clase ya en Immigo. Entonces, ok, vamos a continuar. Creo que tengo un tema de un eco. Si sigue apareciendo, por favor me confirma. Ok. Vamos a continuar. Creo que tengo un tema de un eco. Si sigue apareciendo, por favor me confirma. Ok. Ok, vamos a continuar. Ok, bueno, lo que vamos a empezar entonces el día de hoy es introduciéndoles de quién les va a estar haciendo las preguntas, quién va a estar mostrándoles, por ejemplo, de qué se tratan las clases en Immigo. Entonces ustedes van a poder entender un poco de cómo fluye una clase típica allá.
Ok, vamos a continuar. Lo siento, chicos, por el tema de los problemas técnicos. Bueno, ahora sí. Bueno, lo que les quería decir es que el día de hoy vamos a hacer como un itinerario muy sencillo. Les voy a comentar un poco acerca de las personas que están trabajando en Immigo. Ellos están, de hecho, justo conmigo en una reunión, entonces ustedes van a poder escucharlo de vez en cuando y van a poder hacerle incluso hasta unas preguntas directas si necesitan. Luego vamos a avanzar con un quiz muy sencillo a modo de demo. Ustedes pueden participar en el chat, pueden ir poniendo, por ejemplo, algún tema de alguna pregunta de cómo funciona Immigo o si esto realmente les puede servir profesionalmente, que es algo muy común cuando se empieza a estudiar inglés y demás. Pero bueno, al final lo siguiente que vamos a hacer es hacer una mini lección de inglés. Después de algunas preguntas que le vamos a hacer, una mini lección sencilla. Para esto vamos a tener un invitado que es una persona que hemos escogido de la plataforma. Okay. Es alguien que realmente ya lleva bastante tiempo utilizando Immigo y bueno, él les puede dar como una idea de cómo es la experiencia a modo de estudiante. Okay. Y lo siguiente es, vamos a darles algunas tips o algunas ideas de cómo se puede mejorar profesionalmente, sobre todo si quieren ir aprendiéndolo paso a paso, que es algo que se hace típicamente. Una serie de preguntas y respuestas. Y lo que vamos a hacer después es simplemente colocar, por ejemplo, unos premios, que es la parte que probablemente les va a interesar a la mayor parte de ustedes, porque van a poder obtener algo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera parte, que sería la introducción. Ricardo, ¿crees que me puedas ayudar con esta parte? Ricardo, ¿me escuchas allí? ¿Me puedes ayudar con esta parte? Sí, claro. Ok, coménteme un poco, por favor, quiénes son las personas que trabajan en Immigo y sobre todo cómo es que empezó la plataforma, que creo que es algo que puede servirnos a la mayoría. Claro que sí, Fazt. Muchas gracias por la invitación para estar en tu plataforma. Te cuento que Immigo es una empresa fundada por Chelsea y Ryan. Ambos son de Corea del Sur y cuando ellos emigraron a Estados Unidos, ellos tenían mucha dificultad para hablar en inglés y algo que les ayudó mucho fue practicar junto a otros inmigrantes que se encontraban en la misma situación. Inclusive de ahí viene el nombre de la empresa, que es una combinación de inmigrante y amigo. Y bueno, te cuento que Chelsea y Ryan, ambos tienen mucha experiencia trabajando en startups y en empresas de tecnología. Han trabajado en empresas como Microsoft, IBM, Citadel y actualmente con Immigo, que es una startup de tecnología, están radicados en San Francisco, California. Y Immigo cuenta con los mejores inversionistas en el área de EdTech, de educación. Y tenemos inversionistas que han invertido en otras empresas que todos conocen como Twitter, Instagram, Uber. Y bueno, estamos tratando de diseñar una plataforma que actualmente tiene estudiantes en más de 140 países, principalmente en Latinoamérica. Y nuestra gran comunidad, muchos de ellos son developers, programadores y personas que quieren trabajar en tech. Y bueno, de ahí viene Immigo y en eso queremos ayudarlos. Sigo contigo, Fazt. Ok, bueno, básicamente de lo que se trata la plataforma, para aquellos que quieran enterarse un poco más, es aprender inglés básico o aprender las nociones del inglés, pero en un sentido de que es una clase, pueden hablar con otras personas. Hay algunas sesiones en donde ustedes van a participar en un Zoom y van a conocer a más personas. Entonces, digamos que es bastante dinámico porque pueden programar sus clases cuando quieran y algo muy útil es que está enfocado también a poder mejorar profesionalmente. Entonces no es tan solamente una clase de simplemente para aprender lo básico, sino que pueden ir tratando distintos tipos de temas y hay una interacción directa. Entonces es más como conversar con amigos en una sala de Zoom y esto les puede servir a muchos de ustedes. Chelsea, que es la cofundadora, tiene esta idea. De hecho es una persona que también ha hablado algo con algunas ideas de cómo se podría integrar en el canal enfocado en mejorar profesionalmente. Entonces es probable que a futuro quizás vean
algún tipo de contenido más enfocado a programadores o desarrolladores, que es algo que yo me he encontrado cuando estudié también inglés de forma empírica, en el sentido de que hay palabras, ustedes saben, frases o términos que no tienen una traducción porque son muy de software, muy de desarrollo de software. Entonces, con esto ustedes pueden al menos ir teniendo una idea de cómo pueden aprovechar la plataforma. Pero bueno, vamos a empezar entonces con una pregunta sencilla, que es: ¿cuál es la parte más difícil de aprender inglés siempre y cuando nosotros lo enfoquemos profesionalmente? Quizás muchos de ustedes ya están estudiando, ya están trabajando, pero quieren ganar una habilidad más. Entonces, si en el chat pueden decirnos cuál es la habilidad más difícil, o mejor dicho, la parte más difícil que se ha encontrado al aprender inglés. Y de esa forma al menos puede darles una idea a algunos de los fundadores que están aquí presentes. Ok, entonces vamos a darnos unos segundos, simplemente para poder colocar al menos unas respuestas allí en el chat, y vamos a tratar de contestarles a todos. De esa forma ustedes van a poder ir teniendo como un feedback directo de los fundadores, o al menos de las personas que tienen más nivel en este aspecto. Por ejemplo, aquí me dicen: si programo inglés y escribo mi código en inglés, ¿por qué no aprendo inglés? Bueno, en realidad el tema no está tanto en ese sentido de, digamos, aprenderlo solamente porque se escribe. Ahí debe haber una metodología o debe haber una ayuda. Entonces, quizás Chelsea les puede dar un mejor comentario de eso. Ricardo, ¿crees que puedas comentarle eso a Chelsea? Sí, claro. Actualmente Chelsea, Fazt, si puedes cambiar la presentación, creo que Ok. podrías repetirme para Chelsea. Sí, claro. O sea, en realidad, por ejemplo, una persona aquí tiene una duda en el chat. Y es que si programa inglés y escribe código en inglés, ¿por qué a pesar de eso no aprende inglés? Yeah, Chelsea, somebody is asking in the chat if they code in English, if they write in English, why they can't speak in English. That's such a common problem that a lot of our Immigo students have. That's because speaking is different from reading, writing, listening. Reading, writing, listening, you can do it by yourself. You can read a book, you can listen to music, you can watch a movie, and you can write and practice. But speaking, you need another person to practice with. And similar to coding, the more you practice, you get better. So speaking is where you need a speaking partner or a teacher or an environment where people are speaking to you in English and you're speaking to them back in English. And that's why a lot of developers outside of these English-speaking countries have trouble learning English. Very common. Ok, ok. Actually, bueno, de hecho aquí nosotros tenemos el mismo problema, que es siempre leer y escribir, pero la habilidad de hablarlo también es otro tema que nosotros podríamos tratar simplemente con práctica, pero ahí está el tema principal, que no encontramos con quién practicar, o a veces no encontramos un feedback de lo que estamos diciendo mal. Y a pesar de que puede haber herramientas que nos pueden ayudar con eso, es mucho mejor cuando hay un profesor o una persona que realmente te puede ayudar con ese tema de obtener un feedback. Entonces, aquí nosotros tenemos unas típicas respuestas que hemos encontrado. Por ejemplo, muchos de ustedes dicen, por ejemplo, no tengo nadie con quien practicar, estoy muy ocupado, los materiales no están actualizados, tengo textos en inglés, pero no los puedo entender. O hay veces también en las que son buenos leyendo, escribiendo, pero no hablando, justamente por ese tema que les menciono. O el tema es que no lo hacen continuamente. Entonces, cualquier habilidad que se quiera aprender se tiene que hacer muy repetidamente. Y si es aburrido, es algo que ustedes lo ven como un trabajo, difícilmente lo van a continuar. Entonces, la idea de por qué a mí en lo personal me gusta Immigo es porque ustedes van a poder programar reuniones. Es como programar reuniones con gente que pueden encontrar nueva allí en un chat, y probablemente pueden aprender algo nuevo, pueden aprender de sus trabajos. Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que tiene el mismo trabajo que yo. Hay algunas personas que me he encontrado consultor de software, hay personas que me he encontrado como desarrolladores, como iniciantes, como personas que ya tienen su propia empresa.
y es algo bastante bueno porque es algo divertido. Programan una sesión, es de un tema que quizás ustedes no conocen, pero pueden practicarlo y de paso conocen a algunas personas que pueden trabajar en su sector. Entonces es allí el tema. Y finalmente es que también hay academias que quizás pueden tener otra metodología que puede ser un poco más rígida, mientras que Immigo es un poco más flexible. ¿Ok? Pero Y bueno, aparte, Fast, dime. una de las características principales de Immigo es que también hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial, la cual se encarga de ir escuchando todo lo que vas hablando durante cada clase y luego al finalizar la clase te genera un reporte donde puedes encontrar todos los errores que cometiste y también recomendaciones para que puedas corregirlos. Así que para los programadores y personas que quieren mejorar su inglés, de verdad que funciona muchísimo, ya que muchas veces cometemos errores de forma inconsciente y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y con esta inteligencia artificial los estudiantes pueden recibir tanto el feedback del profesor como la retroalimentación de la inteligencia artificial. Sigo contigo. Genial. De hecho, aquí algunos me dicen que Chelsea es traductor, pero es justamente porque Chelsea es de Corea, entonces Ricardo es también de Latinoamérica, al igual que yo, entonces es una persona que le está ayudando a entender muchas de las preguntas y es bastante genial porque la idea es justamente la misma que ustedes van a ver en la plataforma. Van a encontrar personas de todas partes del mundo y eso es lo interesante. ¿Ok? Pero bueno, estos son algunos de los problemas típicos que encontramos. De hecho, otro que también me menciona ahí es el problema de hablar. Entonces, ¿crees que puedas comentarle un poco eso a Chelsea, Ricardo, de ese típico problema? El miedo a hablar, de hecho, el problema que es el miedo a hablar quizás o Yeah. en voz alta y demás. Yeah, Chelsea, people want to know what do you think about the fear of speaking in English when it's your second language, and what are your thoughts about it? Oh, I was so scared when I first moved to the US. I couldn't even say, can I order a slice of pizza at a pizza shop? Because I was so scared. But that's just because you didn't practice enough. And anything in life, if you hadn't practiced, you're going to feel scared. So it comes with just a little bit of practice here and there. That's why I decided to, oh, hi, I can see myself now. Uh, this platform where we bring people together who share the same fear of speaking English so that we can overcome that together. And also at the same time, with our AI feedback and our native speaker teachers, we can also increase our fluency. So you're speaking better with less fear. Okay. Perfecto. Chelsea nos cuenta que ella cuando llegó a Estados Unidos desde Corea tenía mucho miedo de hablar en inglés, inclusive hasta tenía miedo de ordenar una pizza. Y bueno, justamente esa es una de las razones por la que ha creado Immigo para poder ayudar a todas esas personas que están en esa misma situación. Y parte de nuestra solución es que los estudiantes puedan aprender inglés de una forma mucho más natural y recibir retroalimentación tanto de nuestros profesores como de la inteligencia artificial que hemos creado. Ok, ahí tengo una pregunta algo interesante y de hecho está relacionada con la plataforma y dicen si tienen algún, bueno, medio para, un modo para hablar según, es decir, al momento de que se empieza a hablar, digamos, si hay alguna especie de resumen de los errores que se han cometido o algo similar en la plataforma. Claro que sí, como te comentaba, Fazt, tenemos una inteligencia artificial que se encarga de escuchar todo lo que vas hablando durante cada clase, cada una de tus intervenciones, y al final de la clase, esa inteligencia artificial te genera un reporte donde vas a poder encontrar todos los errores que cometiste y cómo puedes corregirlos, para que así tengas un reporte. Aparte, también tienes acceso a las grabaciones y a todos los materiales de cada clase. Incluso antes de que empiece la clase, lo que también lo he probado, ¿cierto? Ah, ok, de hecho, para aquellos que quieran ver la plataforma, al final vamos a dar como una especie de review sencillo de lo que es lo que podrían obtener al momento que usen la plataforma. Entonces van a poder verlo un poco más dinámico o al menos vamos a poder darle un vistazo rápido. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la otra parte de nuestra reunión que es básicamente hablar acerca de lo que sería una demo de la clase. ¿Ok?
Aquí está lo interesante porque van a poder ver cómo es que es una típica reunión en Immigo, es algo bastante amigable realmente, lo he probado personalmente y es algo bastante sencillo, incluso no tienen que pasar horas estudiando antes y nada de eso, lo que yo hago es que entro a la plataforma, veo lo que se va a tratar el día de hoy y con eso entro en la reunión y puedo conocer personas nuevas, voy practicando y es bastante ameno, no tiene ningún tipo de dificultad, a eso es lo que voy. Pero bueno, vamos a ver cómo es un quiz típico. De hecho, creo que aquí sería mejor si tú lo podrías compartir, Chelsea, y lo empiezas a hacer y Ricardo nos empieza a ayudar con las traducciones, ¿ok? Yeah, so see here you can share your screen with the quiz, and you can move forward with it, so we can go ahead with the quiz. If I share my screen, would it show? Yeah. Okay, cool. Give me a second. Okay. Okay, let's do a quiz together, everyone. Can you tell me if this sentence sounds good or a little bit awkward? Can you write it in the chat? Por favor, escriban en los comentarios si creen que esa frase suena bien o suena rara. ¿Cuál creen ustedes? Creo que es algo muy común, ¿no? Es lo que casi la mayoría de nosotros utilizamos. Uh, Probably I choose it sounds good for me. Sounds good. Okay. Yeah. I'm waiting for the chat. Let's see. Maybe it's a little bit delayed. Oh, Byron says it sounds awkward. Oh, half and half. Some people say good, some people say awkward. Okay. Byron, or people who said it sounds awkward. Suena raro. Like, why do you think it sounds awkward? Probably it sounds good. It sounds good? Okay. Well, the answer is that it is grammatically correct, but native speakers or English speaking countries, people might say a little bit differently. They might say, at work, people speak very fast. In my role, people speak very fast. In my job, people speak very fast. Grammatically is correct, but if you say in my job, they're going to think that, oh, maybe in that particular line of work. Like, let's say maybe marketing people speak faster than engineers. So they're going to think, oh, in my job, people speak very fast. Oh, you mean all marketers speak very fast? They're not going to, they might be a little bit confused when you say, in my job, people speak very fast. Entonces, recapitulando lo que dijo Chelsea, sí es gramáticamente correcto decir in my job, pero los nativos americanos realmente no hablan de esa forma y si quieres sonar un poco más natural, puedes utilizar esas otras opciones. Chelsea, if you can put the slide in full screen so people don't see like the answer when you're going to... Oh. Yeah, I don't think you can see the answer because... Okay. Yeah. We can go to the next one. Next one. Claro, podríamos ir al siguiente. How about this? My manager presented me to the team. Does that sound good or awkward? Coloquen en los comentarios si creen que esta frase suena bien o suena raro. My manager presented me to the team. It sounds good too, actually. Yeah, I mean, it sounds good.
Because I mean, it is grammatically correct, right? Awkward. Oh, yes, it's grammatically correct. Nahil says good. Job Yop says awkward. David says it sounds weird. Okay, so half and half again. Mm-hmm. Well, the answer is it sounds awkward. So presented to me usually could be used for non-humans. So my manager presented this idea to the team. My manager presented this proposal to the team. But presenting me, I'm a human being. In this case, we use introduce. My manager introduced me to the team. If you use present in to talk about human being, you can use it in like a dating context. Let's say my friend wants me to go on a date with this guy, then they can say, oh, my friend presented this man as a possible dating candidate to Chelsea. But presenting someone to the team is a little bit awkward in this context. And I know because a lot of Spanish speaking students present in Spanish means introduce. So this is a common mistake that I see a lot of professionals in Latin America make. Pues bien, como decía Chelsea, gramáticamente está correcto también decirlo de esa forma, pero normalmente se utiliza presented en casos donde quieres referirte a alguna cosa y utilizas introduce cuando quieres presentar a una persona. Entonces, básicamente esa es la diferencia. You can go ahead, Chelsea, to the next one. Awesome. I love the participation. Everyone's so excited. Okay, so last question here. How about this? I want to discuss about my salary. Good or bad? It sounds good. Actually, a lot of people use that. I listen to that sentence a lot. Yeah, right? We hear this a lot. How about you guys? Leave it in the chat. What do you think? I want to discuss about my salary. I want to discuss about my salary. Sounds good? Weird? Awkward? Good? Okay. I think this time most people say yes. Well, I'm sorry to break your heart, guys. This one is grammatically wrong. So this is a common mistake that I would say even advanced English speaker or like students make. It's very common, so don't worry if you got this wrong. It's a tricky one. Discuss does not need about, because discuss means talk about. They're the same thing. So either you can say, I want to talk about my salary, or you would say, I want to discuss my salary. I want to discuss my mistake. I want to discuss the plan. I want to discuss my concerns. Yeah, anything. Or you can say, I want to discuss, I want to talk about my salary. I want to talk about my concerns. So people are surprised. I see all the sad faces. Para darles contexto, cuando utilizas la palabra discuss, ya está implícito que quieres hablar sobre algo. Entonces no es necesario utilizar about, ya que suena redundante. Es como decir subir para arriba o bajar para abajo. Te van a entender, pero no es lo correcto. Si quieres utilizar la palabra about, puedes utilizar talk. Pero si quieres utilizar discuss, no tienes que utilizar about. You can go ahead, Chelsea. Awesome. I love Elliot says, I don't trust anymore. Everything is strange.
Exactly. So that's why we all this English, I think someone said it in the chat earlier. All the English that we learned in traditional academies and school, that it's so different from the real English that people use on day-to-day basis. So a lot of our students at Immigo are, really smart professionals who are looking for global opportunities in the US or Canada or remote positions. And they're surprised when they are put in a situation to speak English. The English that people use are so different from the English that you learned in school. And that's why it's important to learn real English and practice in a natural, and that's how you become more natural and confident. And with that, I wanted to do a quick exercise with a guest. We have this prompt ready for all of you guys. You guys can, again, write your answers in the chat, but we're gonna do this tell me about yourself exercise together. This is a number one thing that gets asked by the recruiters, and also in a professional context if you're networking. Chelsea, let me give some context about this part. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio de algunas situaciones que se les puede presentar a la hora de hacer entrevistas de trabajo o hacer networking cuando están conociendo a alguien de forma profesional, y cómo pueden responder ante estas preguntas. You can go ahead, Chelsea. Oh, thank you, Ricardo. Okay, so this is the framework that we're going to be using. So we're going to briefly introduce who you are. My name is Alvaro. I'm a software engineer at blah, blah, blah. And then we're going to talk a little bit about your past. I've been a software engineer for 10 years. I've done X, Y, and Z. And then you can talk about now. Now at current company, I lead my team at blah, blah, blah. And then you talk about the future. So let's say you're talking to the recruiter. You can say, I'm here today because I'm interested in transitioning to mobile development, blah, blah, blah. Yeah. So that's sort of the structure that we're going to use. Okay. With that, why don't we take 3 minutes and then draft your answer and then type it in the chat. And then after 3 minutes, we're going to do an exercise together. So I'm going to start the clock here. Oh, actually, before that. Vamos ahora a tomar 3 minutos para que ustedes puedan escribir en los comentarios una pequeña introducción sobre ustedes utilizando este formato, donde van a hablar de ustedes, de su pasado, de su presente y también de su futuro. Vamos a darle 3 minutos y por favor coloquen su respuesta en los comentarios. You can go ahead, Chelsea. Sería algunas oraciones sencillas, ¿verdad? Sí, pueden ser oraciones sencillas, no tiene que ser un texto muy largo. Ok. Vamos a darles 3 minutos y bueno, pueden ir colocando el tiempo que típicamente se hace en Immigo, ¿verdad? Colocan una música de espera o algo así que depende del profesor, ¿verdad? And remember to write your response in English. Yeah. Y por favor traten de colocar su respuesta en inglés para que así también podamos darle feedback y retroalimentación de sus respuestas. Ok, vamos a esperar entonces unos minutos y continuamos. Serían unos pequeños minutos para que ustedes puedan escribirlos y vamos a leerlos para que Chelsea pueda darles una respuesta, sobre todo si están bien o mal o lo que ustedes han ido, digamos, escribiendo allí en el chat. Así que pueden escribir su resumen utilizando, hablando de ustedes en el pasado, en el presente y en el futuro, como una descripción de lo que quizás lo que han trabajado, cómo están ahorita y lo que esperan a futuro, en inglés, obviamente, para que puedan tener un feedback, para que les puedan hacer un comentario. Y bueno, qué mejor de alguien que típicamente utiliza inglés profesionalmente.
Entonces, vamos a darles unos minutos y empezamos. ¿Ok? You can start, Chelsea, with the countdown. Ok, tiempo cumplido. Bueno, hemos visto varios comentarios allí en el chat. Gracias a todos por los que están participando. De hecho, está bastante interesante los comentarios que están dando allí. Entonces, Ricardo, ¿crees que puedas ir dándole algunos? Bueno, Chelsea ya puede leerlo algunos, sobre todo, pero eh, si quieres puedes ir dándoles unos resúmenes quizás. Sí, claro. So, Chelsea, we can discuss about a few of the different responses that we have in the chat. Oh, of course. I think so. The prompt here is the context is that you're talking to a recruiter. And in this case, it's important to focus on your professional experience and the summary of it. So I think Elliot's answer is great. Hi, my name is Elliot. I'm a software engineer. Now I work in an institute in Peru called TechSup. Now I'm studying English and master to work in a university. I love JavaScript and Fazt. Great. I would say I think I saw some of the answers saying, hey, I have 8 years of experience. I think LR said working as a developer, working mainly with MERN-Stack. I think this is great, starting off with, instead of just listing out I work here and I do this, saying I have X amount of experience doing X using this stack. And most of these companies, I have different companies using Node and React. That's perfect.
And then I think what's really good is to highlight what your biggest accomplishment was. So let's say, oh, I built this platform from scratch, and then to a platform where it touches 10 million users, daily active users, day to day. Something that highlights the impact, that would be even better. But I think most of you guys' answers in English were amazing. What we're gonna do actually is have one of our students in the call so that we can actually do more in-depth feedback together. So Alvaro, if you can introduce yourself, feel free to introduce yourself in Spanish. Yes, gracias, Chelsea. Bueno, yo soy Álvaro Pérez, trabajo como desarrollador de software. Estoy localizado ahora en Guadalajara. ¿Qué más? Bueno, ya tengo algunos años de experiencia en la industria. Los últimos 4 años de experiencia pues han sido relacionados al desarrollo de software, experiencia en los 2 campos, en frontend, en backend, principalmente trabajando con tecnologías web. Bueno, obtuve mi título profesional como ingeniero en sistemas computacionales en 2021 por el Tecnológico Nacional de México, el campus de Ciudad Guzmán. Bueno, es algo que les puedo compartir. Ahora en la versión en inglés les puedo compartir más detalles del demo. All right. Yeah, of course. Do you think that Ryan can give also like an introduction too? Sure. Ryan, did you want to introduce yourself? It doesn't have to be right now, but later it will be good that Ryan give an introduction as well. I think when we do Q&A, maybe. Ricardo, do you want to give a little bit of context to people, and like we can do introduction of Ryan later? Sí, claro. Or Q&A. Más adelante vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, y ahí vamos a tener también la participación de Ryan, que es nuestro CTO, nuestro Chief of Technology, y él también les va a contar algunos tips de cómo manejarse en las entrevistas para empresas de tecnología y algunas cosas que también a él les ha funcionado. Así que esperen esa parte pronto. You can go ahead, Chelsea. Ahora vamos a hacer una dinámica junto a Álvaro, que es uno de los estudiantes de Immigo, que también es software developer. Y ahora sigo con Chelsea para que siga con esta dinámica. Go ahead, Chelsea. Esta sería como una demostración de lo que es lo más cercano a una clase en Immigo, ¿verdad? Exactamente. Esto es para que puedan de forma bien rápida y breve conocer un poco cómo es la dinámica en Immigo, ya que al final del día lo que nosotros buscamos es que cada persona pueda hablar el inglés de una forma más natural para que no suene como si fuera un libro de texto. Ok. Bueno, adelante. Go ahead, Chelsea. Okay, so I'm going to put my recruiter hat on. Hi, Alvaro. Thank you so much for joining on this interview. I'm so excited to get to know you. I read your resume. You sound like an amazing candidate. I want to get to know you better. So why don't you start by telling me a little bit about yourself? Yeah, Chelsea, well, thank you for having me, for the opportunity, for the invitation. Yeah, talking about this question is very typical in the interview process. So I could say something like that. I am Álvaro Pérez, originally from east of Jalisco, Mexico, of a small town called Tecalitlán, best known as the land of the Mariachi Vargas, the best in the world. I moved to Guadalajara to take advantage of the opportunity that presented itself to me to work as a Java software engineer for a multinational company from India. So as I say, I obtained my bachelor degree as a computer system engineer by Tecnológico Nacional de México in Guzmán campus in 2021. Since I was in the university, I beginning with my professional career in the last 4 years. I have worked
for various industries in software-related roles, roles such as IT coordinator, Scrum Master, developer, for education, logistics, industrial, and now for banking sector. Working with designers, programmers, and managers. As a developer, I have experience in both fields, as I said, in front-end and back-end, developing databases with SQL and non-SQL, also programming languages such as JavaScript, Java, and PHP. Now I'm working as a Java software engineer at this company, but in my previous role, I was leader of the technology division, leading the development of projects related with e-commerce, landing pages, web apps, for a marketing agency that we founded with other colleagues. But something of my previous role was that now, as I said before, I'm working as a Java software engineer for almost 1 year in this company, where I have learned a ton. I develop design, and I do documentation now with more engineers, managers, to build delivery and maintenance microservices for the banking sector. We are working with different tech like Java, Spring Boot, Kafka, AWS, JavaScript, and we work with agile tech methodologies. And yeah, for now, I'm going to continue growing in this field. And in the future, I would like to focus on roles more senior as a manager, or also working in the AI sector. Yeah, it's a little demo I could say about that. Amazing. Thank you so much, Alvaro, for volunteering. Everyone, give it up for Alvaro. Yay. Thank you, Chelsea. Thank you. That was amazing, Alvaro. Thank you. Thank you. Hired. Let me just pull up my screen. Okay, so Alvaro did a great job. That was an amazing summary. Everyone agrees, right? Yeah, everyone's like, oh my God, it's so great. There are so many things that Alvaro did a really good job on. He first built a connection with the recruiter. You were cracking a little joke here and there that you're originally from the small town in Mexico, and then you talked about a little fun fact about your town that was awesome. And then I love that right after you went into how the reason why you moved from your small town was to, you wanted to work as a JavaScript, I think, developer, and you wanted more opportunities, right? Right. Can you repeat what you said about, I think you said something about take advantage of something. Yeah. Do you remember the sentence? Yeah, when I say I moved to Guadalajara to take advantage of the opportunity that presented itself to me to work as a Java software engineer in this multinational company. Or for a multinational company from India. In India. I think this is awesome that you mentioned it, because you show the interviewer that you're someone who will take advantage of these opportunities, which is awesome. And I could totally understand what you said. I think a couple of things I can maybe reframe this is take advantage of the opportunity that presented itself to me. Grammatically correct. Awesome. One different way of saying this could be, I had an awesome opportunity to work as a JavaScript developer at this. You can say something about around, like you can brag about how awesome this company is. Maybe it's like a Fortune $500 company. This Fortune 500 company based in India.
This could sound a little bit wordy, so take advantage of the opportunity that it presented itself to me. I had an awesome opportunity, yeah, I think that would be even better, so that it's a little bit more concise. And then I think you mentioned that you obtained your degree, My right? bachelor degree. Mm-hmm. My bachelor degree as a computer system engineer by Tecnológico Nacional de México in Guzmán Camp. Yeah, in 2021. So then I say, since I was in the university, I beginning with my professional career. So I begin with in the last 4 years. I have worked. I think that's great. I obtained my bachelor degree, which is totally perfect. One of the things that a lot of people confuse about is how formal do I want to sound in an interview, or just at workplace. You can be a little bit more casual. So instead of saying I obtained my bachelor's degree, you can say I got my degree in. This sounds a little bit more natural. Even here, I had an awesome opportunity. People like being a little bit more casual, or you can even say incredible opportunity. You don't have to get really deep. Like, this sounds really formal when you say this, take advantage of this opportunity that presented itself to me, which is still great. But I think in interview, it's good to be a little bit formal, a little bit informal, and being friendly. So I think so far, amazing. And then I think you mentioned that you were a leader of this technology team that led the development of the project for marketing, et cetera, right? You led a team. Alvaro, is that right? Yeah. Sorry. Did you lead a team, right? Led the team in led the development. Si dirigiste un equipo anteriormente. Yeah. In my previous role as a software developer, I was in charge of the technology division. So here I was in charge of development of the software projects like e-commerce, development of the e-commerce, landing pages, web apps for Hispanic clients in Chicago. Can you repeat the last part again? What about the clients again? Yeah, I was leader of the technology division, leading the development of projects related to e-commerce, landing pages, and web apps for Hispanic business based in Chicago. This was excellent. I love this phrase, expression. I was in charge of blah, blah, blah. I was in charge of doing this, which is great. I was in charge of the development of the e-commerce for the Hispanic businesses in Chicago. I think what would have been even better was just bragging even more. How, like, this e-commerce webpage, how many Hispanic businesses did it impact? You know, like, oh, maybe it impacted, 50,000 Hispanic businesses in Chicago, or this website was used to generate, I don't know, like $1 million in revenue. Like, even though it's not something that you brought that money in, your impact of your webpage or website that you built shows the recruiter that, oh, this developer or this person not just focuses on just one job that he's in charge of, he can see the business impact of the overall success of the team, success of the company. Okay. Yeah.
Amazing. And then I think towards the end, you mentioned that in the future, Yeah. I want to. Mhm. I'm going to continue growing in this field. And in the future, I would like to focus in roles more senior as a manager and also working with AI sector. More senior as a focus on roles more senior as a manager and also working in the AI sector. Yeah. I love that you appear to be someone who's so clear on why you're doing this, like in this interview, which is awesome. And then whatever you said, I can understand 100%. To make it even maybe shorter, like more concise, we can say, I am looking to. This is a great expression. I'm looking to. Mhm. I'm looking to, here. I'm looking to further my career in this field. In this field, and then you can specify the field, like maybe you want to stay in e-commerce, or maybe you want to continue doing JavaScript, like something field. And I'm looking for, also a great expression to replace focus on, I'm looking for more senior roles, or I'm looking for more opportunities that would help me step up Okay. as a manager. Also a great expression that you get used a lot in the interview. And then you'll say, working in the AI sector, great, awesome. But overall, Alvaro, you did amazing. All the verbs that you used were action verbs, very aggressive verbs. Like, for example, you said, I led. A lot of developers that I've interviewed, even though they're incredible developers, they're too humble sometimes. And so on interviews, maybe they would just say, my team did X, instead of saying, I led blah, blah, blah. Or in the team, what I did was blah, blah, blah. So Alvaro, you did a great job in highlighting what you did and then using strong action words like led. Another common mistakes that I see a lot of developers make is I participated in. This is very passive. So instead of saying participated, try to use action verbs like I led, I led, I developed, I facilitated, I spearheaded, I collaborated. This is great. But saying things like my team did X, I participated this, the job was given to me. Oh, this is common. My responsibilities were not good, because it sounds like you're just only doing what other people tell you to do. So Alvaro, you did a great job in sounding super strong, action-oriented candidate. So awesome job. Thank you, Chelsea. Okay, let's see. Okay, so now that we kind of learned how English that we learned in school might be a little bit different from English that you would use in real life, maybe we can talk about some of the resources. So, personally, I was born and raised in South Korea, and then I got
to move to the US when I was 17. And just like all of you guys in Korea, we do teach English in school, but it's just Korean teacher teaching Korean, teaching in Korean and broken English. And we learn a lot of grammar and we memorize a lot of vocabulary, but we don't really practice speaking. So when I first came to the US, even though I could read, write, my listening and speaking were really bad. So what I started doing was watching a lot of things and listening a lot of things in English, which a lot of you already, I'm sure you do. But what I did was I pretended to be one of the characters. So let's say I like watching Gossip Girl. My favorite character, let's say, was Blair. And I will pretend like I'm Blair. And whenever she says something, I will pause and repeat it again. So let's say Blair says, oh, I'm going to break up with Chuck. Instead of just reading, I am going to break up with Chuck, I would do, oh, I'm going to break up with Chuck. Oh, I'm going to break up with Chuck. I will just repeat over and over again with the same musicality, same tone, same accent. And then I pretended to be that character. And that helped me so much. So shadowing, repeating yourself, really helpful. Second thing that was really helpful was familiarizing yourself with collocations. So if you think about sleep, instead of just memorizing sleep, just look for different variations of sleep. So it can be sleep in. Sleep in means, for example, I'm not a morning person, so 7 a.m. is too early for me. 8 a.m., maybe. So I'm gonna sleep in until 8 a.m. Sleep over. Maybe my friend is visiting from Mexico. Oh, I want my friend to sleep over. Sleep over. So sleep has a lot of collocations, right? Another example is shopping. Let's go shopping. So go shopping. Shopping spree. That means you're just buying a bunch of things. Shopping spree. So just try to look for different collocations instead of just memorizing one word. Also, there are a lot of resources. I know a lot of you guys shared in the chat that, oh, I can read documentations, I know how to write, but I have trouble speaking. Well, there are a lot of free resources where you can practice speaking. There's a website called Free for Talk. It's just anyone who's just speaking, like bored and they want to speak in English, you can go there to practice. Hello Talk, Tandem, these are also pen pal apps that are free. You can just find other people who also want to practice English. These are great resources. And also, if you want more help, then you can always take one-on-one classes and group classes. I know a lot of academies in Latin America use traditional methodology. I'm sure they can be great, and a lot of them are in person, but just know that there are also online resources out there. I know a lot of you guys know Open English. There are, besides Open English, there are a lot of other platforms available. So I would use those resources as well. If you want to try using some resources, Immigo English could be one of the options. And then, I mean, Ricardo mentioned a little bit earlier, but what we focus on is speaking. So every class, all the programs that we have are focused on helping you speak. So we have a native speaker in a group class, giving you a lesson, teaching you real English. And similar to what I did earlier, we're going to give you a lesson, give you a prompt, you'll speak, and then we'll give you feedback. And that can be done with the native speaker that we have. Native speaker
coach that we have, but also we have an AI, artificial intelligence, that tracks your English. Let me So give them some context, Chelsea, as well in Spanish. So yeah, básicamente Immigo tiene tres modalidades, que es cómo funciona nuestra metodología. La primera son clases en vivo junto a profesores nativos. O sea, todos nuestros profesores son nativos para que realmente ustedes puedan aprender cómo hablar inglés de la forma más natural posible. Sumándole a eso, durante cada clase, ustedes van a tener mucha práctica oral, ya que el enfoque principal de Immigo es específicamente el speaking. Entonces, van a tener práctica oral y van a poder conversar junto a estudiantes de más de 140 países en diferentes secciones que hacemos durante cada clase para que puedan practicar ahí. Y por último, tenemos lo que es el reporte con retroalimentación que genera nuestra inteligencia artificial, aparte de también la retroalimentación que les dan los profesores durante las clases en vivo. Así que tienen esos tres componentes para que puedan aprender inglés junto a un profesor nativo, pero también acompañarse de la tecnología para poder generar esos reportes que identifiquen los errores que van cometiendo en cada clase y que sepan cómo pueden corregirlos. You can go ahead, Chelsea. You are in mute, Chelsea. So funny how we run a tech company and I have problems with tech. And so we focus on giving you natural English feedback. We have a huge emphasis on building a safe community. Everyone is struggling with their English, so we want to make sure that everyone feels comfortable at Immigo. And then, you can check your different progress that you're making, top grammar mistakes, and then you can see the corrections. So types of corrections can be, maybe you're missing an article. Like a lot of times this is tricky. Some examples that we talked about earlier, things that sound natural, but then actually they're not natural because they're context dependent. Saying in my job versus at work, these little things that no one's correcting you at work, or maybe Spanish speaking teachers might not notice. Because we have native speakers, and also we have an AI that is fine-tuned to look for these types of mistakes, we can really help you speak better, like more natural English. And each class has different speaking exercises. So similar to what we did with Alvaro today, you will do that with your partners, and you will get feedback on your speaking ability. So it's different from just a traditional class where you just sit and listen and write down. In Immigo classes, you have to speak with people and then get feedback. And then with that, maybe Fazt and Ricardo, we can talk about how we're giving away some free classes, and then we can even talk about, I guess, Alvaro can talk about his experience at Immigo and open up for questions. Okay. Claro. Adelante, Fabián. Okay. We are giving some... para los que están viendo el Meet, nosotros vamos a darles como una especie de premio en donde van a poder obtener clases gratis en Immigo. Estas son una forma bastante simple en la que ustedes van a poder obtener algo allí para que puedan practicar con sus clases. Y bueno, también hay un bonus que les va a explicar un poco más Ricardo de este tema, pero en sí ustedes van a poder participar de esas clases gratis en Immigo. Entonces hay un formulario donde ustedes pueden, que se lo vamos a enviar ahí en el chat. Si puedes, pásenmelo porfa para pegarlo aquí en el chat. Y ustedes van a poder registrarse y a partir de allí vamos a hacer un pequeño sorteo de ¿cuántas sería en este caso? ¿Cuántas clases
vamos a dar gratuitamente? Yeah, Chelsea, how many classes are we giving away for them? We're giving away 2 classes per person. Ok. Les vamos a regalar 2 clases. Ahora en los comentarios vamos a colocar un link con un formulario donde las personas interesadas se pueden registrar y ya luego nosotros les vamos a estar contactando para darle los siguientes pasos para que puedan crear su cuenta en la plataforma y nosotros agregarle esas clases totalmente gratis. Aparte de eso, tenemos un bonus adicional. Nosotros el 7 de noviembre vamos a iniciar un workshop que va diseñado específicamente para profesionales de Latinoamérica y es solamente por invitación, el cual tiene un valor de $15 y también va a estar incluido para los que se quieran registrar. Así que aprovechen y tan pronto coloquemos el link, regístrense. Ok, ok, entonces voy a colocar el enlace allí en el chat para que ustedes puedan participar de una vez. Y con esto empezamos, ok, vamos a ver. Ahí dejo el enlace en el chat. Les recomiendo que de una vez apliquen, lo voy a estar fijando allí el mensaje. Entonces ustedes van a poder dar un clic en el enlace y van a poder ir al formulario, ok. Entonces, con esto básicamente nosotros vamos a estar terminando el día de hoy. Si ustedes tienen una duda, algo extra que quieran preguntar, quizás a cualquiera de los founders o quizás a Chelsea, pueden hacerlo. En realidad es algo que pueden aprovechar, ya que pueden tener contacto con alguien que ya ha pasado por el tema de buscar trabajo profesionalmente fuera e incluso en un idioma que quizás es distinto al de nosotros, pero con la misma experiencia. Entonces aprovechen ahora que, bueno, que muchos de ustedes están presentes aquí y bueno, a partir de aquí van a poder obtener un feedback. ¿Ok? Por último, Dime, muchos de nuestros estudiantes Fazt son seguidores de tu canal, son estudiantes y personas profesionales que trabajan en el mundo de la tecnología, en startups, en empresas financieras y demás. Y de verdad que creo que puede haber un networking interesante para las personas que están viendo esta transmisión. Así que de verdad les recomiendo mucho que se unan a Immigo, ya que mejorar su inglés les va a abrir muchas puertas para todos aquellos que trabajan en el mundo tech. Ok. Entonces, bueno, ¿quieren continuar con la última sección mientras las personas se registran? Sí. So yeah, so we can go to the last section while people are registering to the form. You are in mute, Chelsea. Okay, sorry. Also, if any one of you guys are interested in following us, I make reels, try to be funny on Instagram. We have 2 Instagram. This is our main account. We have students from 140 different countries. So this is for everyone. And then I just created one specifically for our amazing students in Latin America, just because the types of mistakes that students in Latin America make are very different from students in Asia or Europe or Middle East make. So I wanted to create content specifically for Spanish-speaking students. And then YouTube, we have literally, we just created our Latin America channel. So no subscribers. And then you can find us on Immigo as well. So we have 2 different, for all the channels. And then any questions? We can introduce Ryan as well. Bueno, para aquellos que estén en enlace, solo para aclararlo, todas las personas que se registren en el formulario van a estar siendo contactadas vía WhatsApp para que puedan recibir sus clases gratis, así que no pierdan esta oportunidad, es algo que van a poder recibir inmediatamente. Entonces es algo que aprovechen para que puedan obtener algún tipo de experiencia más cercana a cómo usar la plataforma y lo que han visto el día de hoy, pero obviamente con más profesores, más temas e incluso con algún tipo de, digamos, horario disponible para que se adapte a lo que necesiten, ¿ok? Entonces regístrense con confianza, es simplemente clases que van a poder obtener gratuitamente, ¿ok? Vamos a pasar a una última sección que es probablemente las de preguntas y respuestas, y aprovechando también que está Ryan, que es uno de los co-founders de Immigo, que también ha pasado por todo el proceso de formar una plataforma que es con la que la mayoría de nosotros ya hemos pasado.
probablemente les va a dar una introducción mucho más cercana a lo que es todo este proceso. Sí, claro que sí. Ryan les va a contar un poco sobre su trayectoria profesional de forma breve y también va a compartir algunos tips de forma rápida de cosas que le han funcionado, también cuando él ha aplicado para trabajar en otras empresas de tecnología. So Ryan, I was telling them that you were going to introduce yourself very briefly and tell a bit about your experience and share with them like a few quick tips of some things that you have seen and that have worked for you and for other developers when they are trying to land a job. So you can go ahead. Yeah, for sure. Thank you so much, guys. So much support in the chat. So thank you for that, and I really hope to see you guys more, either in the class or maybe if we have a live together again. Like, I hope to see you guys again. But yeah, first, my name is Ryan. I'm the co-founder and CTO. So I'm in charge of building everything in Immigo. We have a small team, so I basically try to design and also apply my personal experience learning English as well into the platform. So all the stuff that you see in Immigo is basically based off of my experience and also like Chelsea's experience learning English growing up. And yeah, before I got started on Immigo, I had backgrounds in really a lot of different things in many different industries, all in tech. So I got started with legal tech, so just like building stuff for lawyers and the legal stuff, and then I transitioned into working for a design startup, which was very interesting. It was like a 5-people team. I was leading their effort in one of the projects in their AR projects there. And after that, I had a bit of experience in the financial sector as well. I worked for a trading company there. I was also full stack there. And between all those experience, I had experience interviewing and applying and getting offers from like various big companies and like places like Microsoft and Citadel and etc. So I would say I'm pretty experienced talking to recruiters and going through interview process in either big or small companies. So if you have any questions regarding that, then I can tell you more about that. But one big tip that I would like to give you guys, I see Francisco is saying Ryan's a robot. I don't know if it's. I'll try to sound more animated, but this is basically how I talk. But yeah, the one big tip that I would like to give you guys is that I'm sure many of you guys know, but I would first like ask yourself like what kind of person I am, and of course what kind of things that I'm passionate about, because depending on the size of the company, it's so different like what the company requires you and what you're going to experience, right? So it's not just about getting the flashy job that you like want as a title, but it's also has to fit what you want to do in life, right? So if you are a type of person that says that, okay, like I'm ready to use my hands and feet and then get down on the ground and do everything from scratch, and I don't really care whether some things work or not. You're gonna then if you're fine with like high risk situation like that, a high stress situation like that, I would recommend applying to smaller companies or startups, right? But you also have to know exactly what kind of product that you want to build, because as a co-founder of a small startup myself, like those are some of the qualities that I look for when I'm hiring a developer, right? That they have to be comfortable with risks.
They have to be able to think on their own without receiving directions. It could be like weeks, like we don't have direction. You have to figure it out yourself. You're not always going to have somebody that's telling you, okay, these are the things that we have to do. So smaller the companies that you go, more work you're going to have to do, like mentally, right? That's just the way it is. And if you don't like that, that's fine. Like, you want to have more work-life balance. You want to have more comfort in terms of like stability, right? You need to kind of like know like what you have to do every day. Then bigger companies for you. And I wouldn't say one's easier or harder than the other. It's just a matter of what's right for you. So ask yourself that question first before you apply to any of the companies. Because it's not just about obviously getting the job. Like, you might pass the interview, but you might not be a fit. But you want to get a job that you want to keep for a long time, right? So number one is ask yourself that important question. And the second thing is that regardless of the size of the company, expressing yourself is very important, whether it's for technical or behavioral. Getting your idea across to the other person in a clear manner is very important. So if you ever interviewed, I'm sure all of you guys, like most of you guys had the experiences that you have to basically, when you're doing your technical, you have to speak out loud, like your thoughts a lot of the time, and then tell the interviewer what you're trying to do and what you're trying to build, and your thought process behind it. It doesn't have to be the perfect solution, but expressing your thought and your solution is basically, I would say, like more than half of the interview process is that what the companies are looking for, right? And that's something that even native speakers really struggle with. So I can obviously imagine how difficult it is if it's your second language, right? So that's why we really try to help students who have the basis, or who might not have the basis at all, also to feel more comfortable with English, because you have to feel really comfortable with the language to be able to express your thought without fear. And then when you have fear when you're speaking, it's most likely that you're not going to have a free-flowing thought and then be able to express it. So practicing expressing your thought either to yourself or to your friends is very important, and then having them in an orderly manner and concise is a very important thing. So I would say those two things are the biggest tips that I would like to share. And if there is any questions, I would like to answer as well. But yeah, thanks for. One thing to clarify. One thing to clarify, Ryan and I have the same last name, not because we're married. We're brothers and sisters. Like, we're siblings. We're related. Okay. Well, actually, Ricardo, ¿crees que nos puedas dar un resumen simple para aquellas personas que no tienen mucha experiencia en inglés? Sí, claro que sí, Faz. Muchas gracias. Entonces, básicamente, el consejo principal que les quiere dar Ryan es que definan muy bien el tipo de empresa a la que ustedes quieren aplicar a la hora de trabajar en el mundo de tecnología. Cuando se escoge trabajar en una startup con un equipo pequeño, normalmente hay mucha más presión y hay muchas más responsabilidades, ya que hay pocas personas y muchas ideas por materializar. Sin embargo, cuando decides trabajar en una empresa más grande, el proceso de reclutamiento puede ser más complicado, pero el trabajo del día a día puede ser un poco más suave. Sin embargo, no vas a tener mucho espacio para creatividad y para llevar quizá a cabo ideas que te parezcan interesantes debido a la burocracia que hay en este tipo de empresas.
Así que ese es uno de los consejos. Y si hay alguna pregunta final que quieran, pueden dejarla en los comentarios y los dejo con Fabián. Ok. Bueno, eso prácticamente ha sido todo, chicos. Si ustedes tienen una duda extra acerca de Immigo o quizás algo relacionado con aprender profesionalmente inglés o mejorar su inglés profesionalmente, eh, ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Recuerden que tienen el formulario en donde ustedes pueden acceder a clases gratis. Úsenlo porque es un recurso bastante útil. Yo lo he usado y por falta de tiempo no lo uso constantemente, pero cada semana saco una reunión y practico. Y es bastante fácil realmente. Es muy, muy cómodo y me encanta la plataforma. Y un mensaje final, Fast, también. Para todas las personas que se registren en Immigo, nosotros tenemos diferentes niveles para las personas que quizá están más avanzadas, como para aquellas personas que quizá están en una etapa un poco más temprana. Así que pueden escoger el nivel de inglés que mejor se adapte a la hora de registrarse. Y otra cosa es que para los que se registren a través de este formulario, aparte de que van a tener esas 2 clases gratis, si luego de probar la plataforma les interesa seguir probándola, van a tener un precio especial que tenemos para la comunidad de Fazt, donde van a pagar solamente $3 por clase en el plan mensual y $1.99 por clase en el plan anual. Así que muchas gracias por participar y pronto los estaremos contactando a cada persona que se haya registrado. Excelente, excelente. Bueno, gracias a Chelsea, a Ricardo, a Ryan y Álvaro por participar el día de hoy. De hecho, ha sido bastante simple, bastante divertido para mí el ver cómo es que se puede mostrar una clase en vivo. Es un reto también para mí porque todos los que están aquí saben que yo no hago live muy a menudo. Voy a tratar de hacerlos y de paso probablemente nos vamos a encontrar otra vez con todo el equipo de Immigo. Obviamente un poco más elaborado, quizás vamos a pensar un poquito más en otros temas que a ustedes les guste. Así que si quieren dar una sugerencia de qué es lo que les gustaría ver, háganlo en el chat inmediatamente para tenerlos en cuenta. ¿Quieren dar unas últimas palabras, Chelsea o Ryan o Ricardo, acerca Yeah. del Or Immigo? or or Alvaro, or Alvaro. O Álvaro también, claro. Or should we have all our videos on so that people can just ask any questions? Yeah, like he wanted to say if you wanted to like give any last words. Okay. Any you of Ryan, whoever want to like say anything before we end the meeting. I think I can go first. Feeling scared is so normal. I always, in the very beginning, when I first moved to the US, I always had to pause and translate Korean to English. And I still couldn't speak because I was so nervous. And I felt so upset because in Korean, I felt like I could be my 100%. But in English, I was only 30% of who I was. I couldn't be funny. I couldn't be charismatic. I couldn't be smart. I couldn't be professional. And so just know that everyone goes through this experience, and just try to find others who feel the same way. And that's why we created Immigo. And I hope you guys can try a class with us and see if it's a good fit for you. But don't give up on your dreams. It will happen. You will be able to speak English if you continue. Language learning takes a long time. And so, yeah, and I'm so happy to meet you all. I loved the chat today. I had so much fun. Thank you for listening to us today. Okay, thank you, Chelsea. And what do you think, Ryan, of the meet of today? Yeah, thank you. Thank you guys for thank you guys for being here again. Yeah, you'll probably get to see more of me, or and then you'll get to talk to me as well. And yeah, I mean, I would love to like answer any questions or give you some advice, whether it's learning English or
just recruiting as well. Yeah, I mean, happy to help. I mean, that's what we're here for. And then, yeah, like Chelsea said, I've gone through the same journey. It's even until like going through schools was also very difficult, and we had to obviously like practice a lot, and then experience a lot of hardship learning English. But we've gotten to the point that we are at right now in terms of our career and our English, because we were able to have amazing people around us, and also persevere through the difficulties. So so based on that experience, we created Immigo so that you guys can have that experience as well. And I hope you guys, if you guys are joining us, that you guys can experience the same experience that we had, and then really benefit from it. So thank you guys again. Thank you to you, Ryan. Álvaro, ¿quieres comentarnos un poco acerca de tu experiencia el día de hoy? Claro que sí. Paz, bueno, primero que nada, pues ha sido un honor compartir con ustedes. La frase es: aprendan inglés. Muchachos, yo estoy en ese proceso de mejorar. Y miren, aquí tengo la oportunidad de compartir con cracks. Con Crack, mi ídolo Fazt, me ayudaste mucho en mi carrera profesional. Eras uno de mis libros a los que buscar. Y mira, ahora estoy también compartiendo con Chelsea, con Ryan, con Ricardo, gente muy crack que está haciendo cosas muy grandes para Latinoamérica, en este caso para el mundo. Un honor para mí. Y bueno, eso, mejorar el inglés siempre te va a abrir más puertas. Tienes acceso a más y mejores oportunidades, y pues la clave de eso es, mira, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación, Chelsea, a todo el equipo. Genial, Álvaro. Ricardo, tú que me has ayudado el día de hoy con las traducciones, ¿quieres comentar algo final? Nada, de verdad, Fazt, muy agradecido con tu audiencia. De verdad que nos han tratado muy bien. Muchos de ellos ya son estudiantes de Immigo, de los seguidores de tu canal, y esperamos conocer a muchos nuevos luego de este evento. Así que muchas gracias a todos los que participaron, y esperamos verlo pronto utilizando nuestra plataforma. Genial. Bueno, gracias a todos ustedes por participar el día de hoy, a todos los que se están viendo aquí en el live, y gracias también a Immigo por darse el tiempo de preparar sus presentaciones y preparar también la plataforma para que puedan ingresar nuevas personas. Creo que las personas que están usando el enlace se van a ver beneficiadas de al menos de ese regalo. Entonces yo espero que muchos de ustedes puedan aprovecharlo. Y bueno, gracias a todo el equipo de Immigo por acompañarme el día de hoy. Nos estaremos viendo probablemente pronto. Voy a tratar de hacer la rutina de un poco más frecuente los live streams. Probablemente voy a tener que invitarlos otra vez. Ok, gracias a todos. Thanks you all. Nos veremos muy pronto. Bye bye. Thank you, everyone. Bye. Bye bye. Bye bye.